5. Take a deep inhale through your nose. Breathe in that confidence. 4. Taking in that power. Exhale. 3. Allow strength to fill your body. 2. Deep inhale through the nose. Allow positivity to fill you up. 1. Allow what your heart wants right now. Release what no longer serves you. Jag heter Louise Månsson. Jag är 24 år och jag jobbar som personlig tränare. I och med att man lägger upp bilder och man lägger upp video, så jag visar mycket av hur jag tränar, särskilt som tjej också. I och med att vad idealet är just idag, hur jag uppnår mina mål för vad de egentligen säger och hur det egentligen ser ut. Och vi visar också att jag äter mycket, att jag tränar tungt, alltså att jag är inte den här typiska som är mycket på konditionsmaskin, utan jag går direkt fram vid spegeln och lyfter. Jag började ju med att jag var ganska stor. Så. Jag var ganska stor, jag festade mycket på helgerna så. Och var väldigt nere. Alltså, jag tänkte att jag bara klarade av skolan, men på helgerna så sket jag i det, kan man säga. Alltså då hängde jag med brorsans kompisar och bara så här, jag vet inte, jag var bara helt inne i den livsstilen så mycket så att jag glömde bort mig själv. Och jag hade akne och jag var väldigt ledsen. Men jag bedövde med alkohol liksom. I moved into Essex from Kent and we were doing a massive clear out. My mum handed me this I think it was Jane Fonda, but that also name doesn't sound right. I think it's Barbara Curry. There we go. Barbara Curry DVD of this really old lady wearing an orange leotard with tights. And as soon as I put the DVD in, she did the splits straight away. And I went, oh, what is this magical thing called yoga? It wasn't as if I hadn't heard about it before. My mum loved Pilates, she loved hot yoga, but I was at that age where my focus was on my cross-country running or my karate at the time, so it wasn't really an idea that I really brought myself into. It wasn't until I actually started doing my teacher training in Florida that I realised there were so many more different types of yoga, and that was where my first
expression to do Kundalini yoga came about, and also yin yoga as well. So I think up until that point it was very slow, and now it's across yin, Kundalini and Vinyasa more than anything. Inhale, lift that chest up first. Release that left knee back in towards our chest and stand tall, small shake on the body. We'll rotate that right foot pointing towards the front of our mat, and exhale, cartwheel those hands down, bend deeply in towards that right knee, step back towards a high plank. Take the choice here to move through one more vinyasa or go straight towards a downward facing dog. Usually when I teach my classes, I always have the idea, specifically Vinyasa, that I want people to push past their egos. A lot of the time we seem to be doing classes, or we push ourselves further and then it's too much. But my classes, I think, are very basic fundamental poses, just held for maybe significant amounts of time. That's going to encourage you to feel something but not hurt you as well. And I know that I feel when I teach, like, my legs building up with lactic acid, all of these stuff. And it's the idea, I want them to push past that voice in their head that says, I don't feel it, I'm just exhausted, I don't want to get into it. And it's that idea of like, just go past it, because once we stop, you won't regret doing what you did. You'll feel better because of it, and you'll come out feeling lighter. If, for example, we reference my sound healing is a unique one, I would say. It's because that's the passive meditation side of things, where you have basically no control, no one is speaking, and it is just music causing this meditation. We'll start today's session by playing on the wind gong, before moving over towards the crystal singing bowls, finishing with the Japanese koshi chime, and then holding a moment in silence. I will be here to guide you throughout the whole session today, and I will re-invite you back to the present. So keep those eyes comfortably closed. And now within your mind, I'll ask you start to think of an intention for yourself. Perhaps it's an intention of a feeling of what you want to get out of this. It could be relaxation. It could be peace. Or it could be something completely different that is personal for you. I want you to hold this intention in your mind lightly, because keeping an open mind to all these visions, all these connections we might be opening up for you, you might experience something completely different. Between 16 and 18 was the moment where I made the most friends, lost the most friends, and had the biggest developments in myself. I was abused when I was younger, and I kept it hidden for a very long time. It made me a very angry person. I definitely suffered with depression even at a very young age, so I packed my bags, went all the way over to America, and I just began teaching. And I knew in that moment what had happened that was horrible. I then molded it and created it into something brand new, something fulfilling, and something that I will say is, I'm not wishing what happened to me didn't happen. It gave me the opportunity to then do what I can do now and be the person I am now as a result of it, because I've shifted so much from having that original training that in a strange way I couldn't recognize myself if I went back in time to see that person I was before. That's the reason why yoga has helped me as well, because all of that anger and everything I got stemming from that abuse, I released it through my body, through my movements. All these emotions I was holding within myself, this tension. When you get sad, your body gets sad as well. And that
all that time, it was almost a dedication to releasing that, and I've never felt lighter since. It was only recently I realised how I had forgiven this individual and how I wished them no harm. I didn't hope that he died or he killed himself. I didn't want anything negative to happen to this person, because what had happened at that point in time was not a reflection of what they could be. And I got the news, I believe last year, that he had actually committed suicide, and I broke down into tears, because all of that training, all of that forgiveness I had done in myself, I realised, although it had made me lighter, it hadn't necessarily made that individual lighter. It hadn't made them feel better. They felt so stuck in themselves that this is what they felt was the only way out. I'm glad I had those experiences. I'm glad I felt terrible, because now I feel so much better, because I don't think it could get worse than feeling like a lost teenager. Exercise in general, we know, helps depression, but having that moment to focus and recognise our feelings, sitting in our feelings, and allowing them the respect that they have within us, we become a lot happier. We become happier humans in general. Having more control, having more internal control over my brain, having more internal control over my thoughts. Doing something physically, working myself up, raising my heart rate, getting those endorphins rushing through my body allowed me to feel better. By doing yoga, becoming in touch with your breath, calming your mind through meditation, you start to acknowledge that you are no longer just your thoughts, you are an observer to your thoughts. Having that stillness and focus on coming into the day, what I want for my day to be, has allowed me to be a lot softer. Jag var väldigt aktiv när jag var barn. Alltså jag var i lagsporter, fotboll, handboll, innebandy, basket. Alltså, jag älskade ju att träna, gjorde jag. I och med att jag gjorde min ryggoperation för skoliosen, så jag var ju sängliggandes i ett halvår där. Och det var egentligen där det började med att, i och med att jag var 12, sen fram till 17, 18 någonstans, det var det liksom ett hål av att jag bara var still, för att jag fick inga rehabövningar överhuvudtaget för att komma igång med ryggen. Det var ju där som man kan säga påverkade mest. Men en dag så sa mamma till mig att jag kunde testa på 5-2-metoden. Då skulle jag fasta 500 kalorier 2 dagar i veckan. Och det gjorde jag i 2 år. Och jag gick ner 23 kilo. Så från 82 så vägde jag 59. Men eftersom jag fick resultat så var jag så inne i att okej, men det här funkar ju. Ja, men då jag springer 2 mil i veckan utöver de dagarna. Och det var inte som att jag släppte alltså kosten de andra dagarna, för det ska man göra enligt den här metoden. Men jag började liksom äta sockerfritt, kolhydratsfritt, det skulle vara glutenfritt, alltså allting skulle vara fritt. Alltså så det var så maniskt i huvudet att okej, det här ger mig resultat, jag fortsätter. Men det var ingenting som alltså jag levde ju inte för det. Det var som att gå en bil utan bensin liksom. Så att jag tänkte väl att jag ser förbi sanningen. Jag får ju mina resultat. Jag slipper ju mens. Men känslan var ju inte där. Alltså känslorna och liksom känna lycka och känna sig arg. Det var borta, men jag tänkte att nej, jag ser ju magrutorna. Då är det som var viktigast liksom.
Så att jag var ju på basen av ortorexi till och med, kan man säga. Och då tänkte jag att jag måste ju, för att jag ska komma ur det här så måste jag ta hjälp. Från att inte känna någonting, från att vara van vid att känna egentligen hur mycket som helst, till att helt vara dött i 1 år. Då är man ju van vid det. Jag slipper ju mens, jag slipper ju de här överdramatiska känslorna liksom. Till att sen på 2 veckor träffa min sambo och möta de här känslorna, det var otroligt häftigt. Så det var ju därigenom som jag bestämde mig också att det här vill jag jobba med. För jag vet så många tjejer idag som övertränar och är så inne i det här med alltså det här sociala medier och jämför sig och liksom ser ifrån den verkligheten som egentligen ska vara för dem. Men de blir så uppslukade utav andras verklighet liksom, eller verklighet. Alltså utöver andras liv. Som är egentligen genom sociala medier. Man vet inte vad som är bakom. The first thing I would think of when I think of yoga is exercise. It would be my go-to, regardless if I'm feeling a bit sluggish or if I'm wanting to do something. But I also see yoga as almost a ritual now. It feels like it's so part and parcel and ingrained in me on kind of a cellular level, I'd say. I've worked so hard, it would definitely go to that level that it just is also in a way second nature. Målet där det är med min egen fysik, det kommer alltid lite på vägen när jag väl har nått dit. Men med min egen business och hur jag uppnår den och försöka få hjälpa fler. Den kan ju vara, det är dit jag vill komma. Så. I find that my meditations are more of a, how would I say it, a wake-up call. I think meditation has created a shield around me in order to take a step back and be like, this is a projection onto you, this is not you, you are your own self and you're going to be better regardless. I love the feeling and I love what it does to me, but I also know that the benefits to myself, both mentally and physically, outweigh any possibility of it being seen in like a negative light, for example. Jag känner mig mer självsäker och mer självförtroende än hur jag kände då när jag var egentligen tyckte jag var så himla smal med magrutor och alltihopa. Att det var det där som var rätt. Men nu känner jag liksom det här att få en bättre livsstil med att förbättra mina brister helt enkelt och göra någonting för sig själv. Där känner jag mig så otroligt mycket mer självsäker och starkare än vad den tjejen jag var då. Där var det nästan mest att jag dolde mig själv från sanningen. Your body isn't necessarily changing, but your mindset is. And I think when it comes to the more physical changes, you feel a sense of accomplishment. Things are slow progress, and as such, you have time to be in tune with yourself. Obviously, with any type of exercise, you're going to release some kind of hormone within your body to make you feel better. And the yoga I do for sure makes me feel better because of it. But it's not just that release as well. It's the whole idea of doing yoga allows you to reconnect yourself. Du är där för din skull. Alla andra är där för sin skull. Bry dig bara om dig själv liksom. Bara kör. Så. För att du vet inte om de har koll på sin grej. Du har koll på din egen. Och särskilt om du tar hjälp av någon så vet du mycket mer än vad de vet. Du kan inspirera. The dream or want is to expand further on having people having time away and just focusing on themselves. I can see myself having my income from my actual job and having that responsibility, but at the same time doing what I enjoy doing by hosting these retreats, doing yoga, doing sound healing,
That's what I want to happen. That's what I want to happen. Den tjejen som jag var då, det är klart att man kan säga att den tjejen finns, men det var hur jag var då. Jag har blivit förbättrad, kan man säga. Jag har tagit mig ur den livsstilen till att få en annan livsstil. Man kan säga att den tjejen var fin. Men hon har tagit bort sina demoner, kan man säga. Till att bli den tjejen som hon är idag. Och vad hon jobbar med just nu. Det finns inget som är rätt eller fel. Det är nog mest så det psykiska följer med. Och det gjorde det inte då. Men nu blir det bättre. Nu är jag mer gladare och känner mig starkare så, på något sättet.